Tariki ni 3 mweri wa Mugetho mwaka wa 2024 naguo muthi akiri wa Jumamothi. Ngai kugeithia na ngai kunyita metha-ini ya Muthingi TV Gikunjuro kia mohoro gikumenyithia uria bururi uragithi na mbere na kwigariura na mbere ndagitikiria twambe twamukire mamwe wa maria tukuhaririirie. Na hari Gikunjuro kia mohoro, even the allocation of resources tunaweka kwa utaratibu wa Kenya wote wapate kubenefit. Muikariri gito wa kamiti ya budget bunge-ini ya gibururi Ndindi Nyoro kwiranira uigananu hari ugai wa kigina gia thirikari. Arigitani kaunti-ini ya Mombasa gutongoria kambuni ya uthondeki wa dawa ya AstraZeneca ni kumakinyiria uteithio wa macini ya kuhurana na murimu wa kansa. Tunataka kulaani kabisa hizo vitendo vya kuua watoto wasichana na atumia hamwe na airitu guthingatwo gukorwo muharine wa mbere hari kwimenyerera na kwihugaga na makiria hindi iria maratuma ndugu cia kiwendo. Mohoro maya magagigukira na njira ya imwe kwa imwe nenda-ini cia kinyanĩria Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Ni ngikwamukira ria kwa mwangi wa murugi na tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ati muikariri giti wa kamiti ya budget bunge-ini ya gibururi niwe Ndindi Nyoro ni akiugite ati kana ni akirire a Kenya itemi ria thirikari gutigirira ati ni akigayania kana ni agikinyaniria ugai wa kigina gia thirikari na njira ya waragani. Akiaria rimwe na kana akiaria muthi wa ira hindi ya uruguria wa cukuru wa secondary wa Huisero wa airetu kule ni kaunti-ini ya Kakamega. Ndindi Nyoro ni augite ati no nginyanagia mukenya wothe kana mukenya wothe akiri na kihoto gia kwamukira igai riake thengia wa mirugamo yao ya kiuteti. So as a country we have to keep on demolishing the static barriers of ethnicity and tribalism, because Kenya is one united country, and I'm sure that is the direction we are headed. And therefore even in the allocation of resources tunaweka kwa utaratibu wa Kenya wote wapate kubenefit. So inafika mahali kama kuna hii mswada iko bunge ya Social Health Insurance Fund imetoka katika serikali, mimi kama mjumbe naunga mkono na mimi ni mjumbe wa upinzani. Kwa sababu mswada inasema nini? Mimi nalipo pesa mingi, nikatwe pesa mingi ndio wewe ambaye hauna chochote ukienda hospitali utibiwe bure. Unasikia hiyo maneno? Wewe mtu anapata pesa mingi, akatwe pesa mingi. Na yule ambaye hana alipiwe bure. Ya kwamba mambo ya taxation na mambo ingine tunafanya public participation na hawa wananchi. Shikani kabio. Kwa maana nyinyi ndio kiatu inafanya nini? Inauma. Tukienda namna hiyo tutaenda kwa njia nzuri. Na ninasema hivyo kwa sababu we talk to His Excellency the President kwamba we will go through the pain, but let us make stealing of public funds a very, very terrible crime to commit in this country. Kwa hivyo wale wezi kwa county governments, wezi in the national government, the days ahead are terrible days. Hatuwezi kutoa taxes through the nose na nyinyi muwe hapo kazi yenu kusifon mkikula hizo taxes. We are going to make it hard even through laws in parliament. Nikawaambia nyinyi 2017, let us amend the constitution for the retiring young men in politics. Tusipopindua hii katiba, huyo Uhuru atasumbua sisi. I said, na mkili Kenyans walisikia. When I said tubadilishe katiba, tuangalie President Young akiretire, tumu-engage na tuweke kakulosi ya kwamba he cannot come back to politics. Watu wakasema mimi nasema hivyo labda mimi ni rafiki ya Uhuru, nataka tubadilishe katiba. Because our president retires with a lot of friends and with a lot of money. Sasa mtu anampa serikali ya Kenya kwanza kichwa ni huyo Uhuru Kenyatta. This is tutigane na icio tukirongoreria ciĩgiĩ njũragano na makĩria cia airĩtu iria ikĩonekete gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩ atĩ
atongoria ngũrani a kanitha ũnyitanĩri-inĩ na athuri a kĩama kana athuri matiganĩte a kĩama nĩmokĩrĩire na njĩra nene njũragano ici iria iragĩthiĩ na mbere gũtabanio gũkũ bũrũri-inĩ. Matongoretio nĩ mũthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Kirinyaga ũĩkaine ta Joseph Karemi Kibuchwa marĩ na mũthuri Timo Mwaũra nĩmakiurĩtie airĩtu gũkoragwo na ũigĩrĩrĩki na njĩra nene oro ũndũ ũmwe na kwĩhũgaga na makĩria rĩrĩa maragĩkorwo magĩtuma ndũgũ cia kĩwendo. Kũrũmĩrĩra njũragano iria ikoretwo igĩtũngio airĩtu anini gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu atongoria a kanitha hamwe na athuri nĩmeyumĩrĩtie gũkumithia njũragano ici. Matongoretio nĩ mũthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Kirinyaga Joseph Karemi Kibuchwa maugĩte airĩtu matiagĩrĩire gũtũngio ngero ici. Nĩ tũrakũmithia kũragwo gwa tũirĩtu na tũirĩtu amwe nĩ airĩtu agima na airĩtu acio nĩ ciana citũ arĩa tũciaranĩirwo nao. Ũguo bingo ciothe gwakua mũirĩtu tũkamenya mũirĩtu ũcio nĩ atiga aciari, nĩ atiga brothers, nĩ atiga sisters andũ mena ruo. Airĩtu nĩ metĩkĩre kwĩra andũ ao maũndũ marĩa mareka na especially marathiĩ nakũ na marathiĩ gũcemania nao. Nayo ndundu ya athuri matongoretio nĩ Mũgo Mwaũra nĩmaikĩtie rĩtana kũrĩ airĩtu gũkorwo na wĩmenyereri hĩndĩ ĩrĩa maratũma ndũgũ cia kĩwendo. Gũkũ nao anake makĩũrio kwaga gũtabania ciĩko ici kũrĩ endwa ao. Turenda kuga airĩtu maitũ matigakinya handũ ba kũragwo na nĩ tũngĩenda kũmera mo memenyerere mũno. Ndingĩkũthaitha we my brother ndũgeke gĩciko tĩcio tũrona tũkaigua mũndũ nĩ oragio tafadhali etha athuri na meyaba na thĩinĩ wa itũra rĩa kwanyu gũtingĩaga mũthuri ũngĩarĩria. Atungatĩri aya maugĩte airĩtu aya marekora njũragano-inĩ ici magĩetha mbeca cia naihenya nĩguo kũhota kwĩrũgamĩrĩra ũtũũro-inĩ wao. Na mũirĩtu ndagetĩkĩre kuinana moko-inĩ ma andũ mamũhũthĩre o ũrĩa mekwenda, no metĩkĩre kũrutana na moko mao tondũ thĩ no ũraima rĩmwe na kwenda indo cia tũhũ. Kĩrĩirie atongoria gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya arĩa mambĩrĩirie kũhũra ũteti wa mwaka wa 2027. Athuri aya maugĩte gĩcigo kĩa Mount Kenya kĩakorwo nĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere kumana na ngucanio cia kĩũteti. Makiuga ũtongoria ũrĩ na mũnini wa President Rigathi Gachagua na no nginya atongoria othe mamũhe gĩtĩo. Yũndũ tũrĩa athuri tũrona itegũka wega na yũndũ itaroka wega nĩ rĩrĩ nĩ macindano tondũ makinyĩte kwambĩrĩria kũbanga atĩ ndamba cia 2027 no na binya no mwende nĩ andũ ithenya rĩa kũrutĩra andũ wĩra makambĩrĩria macindano acio mekũthũkia tondũ gũtirĩ mũndũ ũtekũgeria kwĩgitĩra bake onake na kumĩre mangĩ. No tũrie atongoria acio tũmathurĩte na matũrũgamĩrĩre tũrĩ na imani namo mawe matigane na siasa matũrutĩre wĩra na ithuĩ tũkwa tũrĩ hamwe namo na matũtwarithie wega na akwa nĩ kura wĩra wa mũndũ nĩ ũgatua cira hĩndĩ ya 2027 yakinya. No for this time matige twamoria matige ta athuri na nĩgetha twĩkare wega na bũrũri bara mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũteithĩkĩra ateithĩkĩre ho. Ngĩribotera Muthingi TV getwo Mase Wachira. Tutigane na icio tukirongoreria ciĩgiĩ ũrigitani na nĩ atĩ mũingĩ kaunti-inĩ ya Mombatha ũkĩrĩ na gĩtũmi gĩa gũkũngũĩra na nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ino gũgĩkorwo ĩkĩamũkĩra macini itiganĩte cia ũteithĩrĩria harĩ kũhũrana na mũrimũ wa kansa, macini cia biopsy. Akĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra macini ici, gavana wa kaunti ino Abdul Swamad nĩ akiugĩte atĩ macini ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩteithĩrĩria na njĩra nene mũingĩ mwena ũyũ gũkorwo ona ũgĩthũrimwo mũrimũ ũyũ oro ũndũ ũmwe na gũkorwo ũkĩamũkĩra ũrigiti. I want to say a big thank you for this partnership. This is not a mean achievement. Mashini hii katika Mombasa, ile iliyoko pale, ya mawe, hamna hospitali nyingine katika Mombasa ambapo kwamba iko na mashini kama hii. Kando ya kuwa ni public hospital, hospitali ambapo kwamba ni ya umma na hospitali ambapo kwamba ni ya binafsi, sisi tumeongoza. Na gharama yake itakuwa ni chini zaidi kuliko gharama ya kuweza kulifanya hili jambo katika hospitali nyingine. Panapo majaliwa tunafanya jambo hili pamoja na washikadau tofauti ili tena watu wetu waweze kupata matibabu bora na sio bora matibabu. We're very privileged to be part of this public-private partnership.
I think it's all about the ecosystem, building capacity, capability by bringing screening and diagnostics where it matters. And I think it's very much that we are partnering with National Cancer Institute, CAUS, and many other public-private institutes to help us screen, diagnose prostate cancer early, because 60% of patients, when they reach referral center, is quite in the late stage. And by just a simple mechanism of bringing this machine to the urology center or department, where I think will be a big move. I want to thank my governor for being so good that made you people to see he's a good governor, and that is the reason why you decided to support his government with those very important machines. Na tuhiuke nginyagia kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ atĩ aikari a gĩcigo mbunge gĩa Gatanga nĩ makĩreganĩte na itanya rĩa kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Gatawasco ikorwo ikĩmongerera marĩhi ma maĩ. Kambuni ĩno yandĩkĩte marũa kũrĩ bodi ya ũramati wa maĩ nĩyo wa SREB makĩhoya kwambatĩria marĩhi ma ũtungata wa maĩ kũrĩ mũingĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩũngania kĩgĩna kĩiganu gĩa gũkorwo magĩtwarithia na mbere tabarĩra cia ũtambia wa maĩ. Aikari aya maugĩte atĩ nĩ ũndũ ũgũkorwo ũkĩmatĩria na njĩra nene, kuona atĩ ona aingĩ ao matingĩhota gũkorwo magĩthiĩ njũĩ-inĩ gũkorwo magĩtaha maĩ. Hii maji wanasema waongeze ni bara, hii ni disaster sasa wanaanza. Kwa sababu kama mtu anashindwa kulipa hiyo 250 ikiongezwa ataweza. Haya, tuko na akina mama wazee. Wengi wetu hapa tunaangalia akina mama wazee. Maji tutatoa wapi? Watupe bills zenye ziko chini, tunaweza lipa sisi wenyewe. Kwa sababu wakitupandishia bills za maji sisi wenyewe tutashindwa kulipa, kwa sababu kwa saa hii uchumi iko juu sana. Ni kama WASLEB, ni kama wanatumika vibaya kupaka matope hii serikali yetu. Kwa sababu economically we are very down, and this is not the best time for them to review the tariffs upwards. Wamama waliachwa na watoto wao walienda kuhasura, si ndio? Si walienda kuhasura? Sio lazima wawe na watoto huko nyumbani. Sasa hawa akina mama wataendewa na nani maji mtoni? Wengine huku wengi wetu ni watu wa vibarua, itabidi warudi kwa visiwa kuchota maji, kwa sababu hakuna venye maybe niongezwe mshahara mimi mwenyewe kwenye mimi nafanya, but juu ile mshahara tu yenye napewa ndio iko, mimi sitaweza kulipa maji. Kuzia kidogo maneno ya tariffs, nipeane the proposal, what they are proposing and what has been there. For example, from 0 units to 6 units. Currently, they are charging 33 shillings per cubic meter. And they are proposing to hike almost 3 times, up to 120. Tukienda ile the widely used, that is between 7 and 20 units, currently it is 50 shillings per cubic meter, and they want to hike it to 135. Again, that is more than 300%, almost 300% increase. If you go to public schools, they are proposing the schools that normally use between 0 and 600 units, currently they are charging 40 shillings per unit, and they are proposing to hike up to 135. Na tuyuke nginyagia kaunti-inĩ ya Machakos, na nĩ atĩ gavana wa kaunti ĩno Wavinya Ndeti nĩ agĩũkĩrĩire na njĩra nene gĩkundi kĩa ambunge arĩa magĩkoretwo magĩkungia wara na ũteti na makĩria harĩ ũtongoria wa kaunti ĩno. Wavinya ũrĩa warĩtie thutha wa gũcerera thibitarĩ ũmwe aterĩgĩrĩirwo nĩ akiugĩte atĩ kana nĩ akĩreganĩte na mĩhuhu ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere gũtheremio kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ĩgiĩ ũtungata wa ũrigiti gũkorwo ũgĩtiganĩrio. Oho nĩ agĩthingatĩte ambunge gũkorwo kana makĩrongoreria ciĩgiĩ kũrutaga mahĩtia thirikari nene na gũtigĩra ma MCA harĩ ũtungata kana harĩ ũtongoria wa thirikari ya kaunti. Pigeni ile siasa ingine yote mnataka kupiga, lakini ikija hospitali, siasa ya hospitali wekeni kando. Number 1, wale wanafanya hapa hospitali ni watoto wa watu. Juzi kuna nasi yangu moja
ameassaultiwa na mtu kutoka nje. Na ni ile mambo wale politicians wanaweka watu kwa kichwa. Wakija hapa hospitali, wakiona madaktari, wanaona madaktari kama ni adui. Daktari akijaribu kuambia mtu ngojea nini kidogo, mtu si ukienda hospitali si kuna there is a queue. You have to wait. Sasa huyu anatoka anapiga mtu kofi, anaambia hata tunaambia kwa media, nyinyi amfanye nini, akatandika nasi. The members of parliament wale wanaingililia Machakos County, and then mka oversight Ruto. The people who can only oversight the governor is the senator and the MCS. You have no business in Machakos. Wanaume wote, all these men fighting one woman. Kwani huyu mwanamke ako na nini? Nyinyi wote mumeona, mujisanye mtandike mwanamke moja. Kazi Machakos nitachapa. Na wengine wenu walikuwa wameka watu mpaka kwa makware, wapi wanawakotea pesa. Wengine wenu wamekasirika because we have done reshuffle. Tumefanya reshuffle ya revenue collection. Na tutaendelea kufanya. Hapa hii pesa sio ya mama ya mtu. Hii pesa ni ya watu wa Machakos. Na pesa ya watu ya Machakos itaenda kwa account, itolewe kwa account kwa mujibu wa sheria na ifanyie watu wa Machakos kazi. Na saa hii nimetoka na nyinyi ICU. Mumeona mashini zinafanya nini? Zinafanya kazi. Hao watu wanaleta siasa wakifikiria mimi watanitetemesha. Mimi sio mtu wa kutetemeshwa hivyo. Na ripoti hiyo ĩgiĩ ũteti wa kaunti ya Machakos ũgakĩhemweke ngĩkorwo ngĩgĩkĩria oro hanini gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ @Muthingi TV, YouTube Muthingi TV, ona akaunti-inĩ yakwa ya Facebook @Murugi Job. Ũngĩgĩikia ndũmĩrĩri hau nĩ ngũgĩkorwo ngĩgũtambũra. Njĩtĩkĩria ngĩgĩcambia oro hanini ndũgathiĩ kũraihu, nĩ ndĩracokereria. Waigua buridi ya huho kamenya nĩ hĩndĩ twĩ ona wa Max tũgũtwara nginya iharo-inĩ atũkũmenyithia ciĩgiĩ athaki, mĩthako, nondano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kaĩ, gwĩthambĩra, mahenya, cricket, hockey, gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nyitanagĩra naniĩ That Sports Girl wa Mbui wa Njaũ o Juma, wona cianda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ atabarĩire ya metameta cia mathako gũkũ kwa Muthingi TV. O mũndũ nĩ akoragwo na merirĩria ma gwĩtanio na kamũciĩ. No to kamũciĩ tu, amu nĩ kamũciĩ gathaka na kagemu karĩa kamũhingagĩria merirĩria ma ngoro yake. Hihi o nĩ kuga atĩa? Nĩ kũrĩa kĩa kĩa nyũmba ĩno ũrĩ, kana hihi nĩ waki wa nyũmba ĩno, kana nĩ indo iria ikoragwo nyũmba-inĩ ĩno. Nĩ ithuĩ tũgũteremaga tũgagĩtirũkithia gathabarĩ gaku kumagia iroto na merirĩria maku na tũgacitua ũikaro waku. Nĩ riboti ĩrĩa tũnyitanagĩra na ataaramu a waki, tũgathogorana ũrĩa tũgũbacĩrithia thogora wa mbeca ciaku. Nyitana naniĩ Wairimũ wa Kĩmani gũkũ kwa Muthingi TV thaa 2 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ itũ ya waki na ũgemu.
na nä twagicokereria tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie metha-inĩ ya Mũthingi TV arĩ Gikunjuro kĩa mohoro ndakenda tũkĩrongorerie ciĩgiĩ ũrĩmi wa mũcere na nĩ atĩ tabarĩra ya ũrĩmi wa maĩ na makĩria harĩ mũcere wa mabilioni ma mbeca nzoi ya mũhuro nĩ ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩgacĩrithia ũndũ ũmwe na kwarahũra kana ũrĩmi wa mũcere gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ĩgwete kũringana na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa maĩ ũĩkaine ta Evandas Kĩmotho augĩte atĩ mũbango ũyũ na ũrĩa kana ũrĩhũthagĩrwo gũthondeka gĩcunjĩ kia 20 harĩ igana kĩa ũkũria wa mũcere gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo na kĩambatĩria makĩria na tani 70,000 iria bũrũri ũkoretwo ũkĩrehe kuma na nja wa bũrũri. Oho nĩ akiugĩte kana nĩ agĩtarĩirie atĩ rungu rwa unyi kana kumana na ũnyihu wa mũcere ũrĩa ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ tabarĩra ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩona bũrũri na gũteithĩrĩria ona kũhatũra bũrũri gũkorwo ũgĩkombaga na kwĩhokaga mabũrũri mangĩ na makĩria harĩ ũrĩmi wa mũcere gũkũ bũrũri-inĩ. We import a lot of rice from outside. Therefore, if we empower our farmers, then it will mean that import will reduce. So we want to encourage our farmers. Let's all know this. We are working together between the national government, the county government, and the farmers. So the farmers should use the best practice so that we can get the best from this scheme. As the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, we have a rice deficit plan. As you all know, currently we are importing over 700,000 metric tons. In this particular project, the aim of this project is to make sure we at least address 20% of that deficit. That is 140,000 metric tons by the time the whole project is done. Currently, the project, as the CS has just said, will by end of the month we'll be able to put 3,000 acres into production, and in the next 1.5 years we'll be able to put another 7,000 into production, bringing total production to 10,000, which will give us at least per year 50,000 metric tons. Thank you. We are looking forward, as he has said, in the next 3 or 4 weeks to move away from very high energy costs of irrigating our rice to gravitational, and that means improving production. From the farmer, as you have heard, whom we have had here, producing 40 bags per acre with a potential of 22,000 acres for this scheme. That can tell you what that is going to do to this country in terms of reducing the cost of food and also the cost of importing food from outside. As a county, what we have done is to make sure that we are putting farmers, strengthening their cooperatives. We have come up with a cooperative fund whereby the farmers will be able to access government credits at completely friendly, because food everywhere in the world is supported by government. And this is what we are doing. And in collaboration, of course, with the national government, the way we are talking here, we do not only want to make Busia one of the biggest rice-producing areas, but we also want to be food-reliant, and we want money to go directly to the farmers. That's why under our school feeding program, we have started buying rice directly from cooperative or from farmers through their cooperatives. But we know that our cooperatives have had challenges here and there, so we are strengthening them. Na munini wa president gũkũ bũrũri-inĩ Rigathĩ wa Gachagua hamwe na minister wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu nĩ makĩranĩire kwarahũrwo werũ kwa ngumo ya thukuru warĩ ngumo wa Galbatura kaunti-inĩ ya Isiolo, na ũrĩa wakĩũĩkaine na gũkorwo ũkĩrekereria maumĩrĩra mega na makĩria igeranio-inĩ cia kĩbũrũri makĩaria marĩ mũthĩ wa ira marĩ mĩhang'o-inĩ ya ũhũthithia wa mbeca cia waki wa cukuru wa airĩtu wa Isiolo nĩ maugĩte atĩ kĩrĩa gĩothe kĩragĩkorwo gĩgĩbatarĩkana nĩguo kwarahũra ngumo ya cukuru ũyũ nĩ gĩkorwo gĩkĩheanwo. At least 3 of us went to study medicine from Garbatula. Others joined different professional courses, and since then, Garbatula was the household name in the country. Unfortunately today, Garbatula is no longer a school worth to be talked about. One Cabinet Secretary, please give affirmative action to make sure Garbatula, that was a mixed school, boys and girls, and it has produced the principal who was here talking, the senior principal here, though she was my junior, it produced her and many others. We are not producing these people anymore, and I know with the Deputy President and the Cabinet Secretary together, you will make that school be what it was and what it's about. Garbatula
which is a national school, Your Excellency the Governor. I will send officers from my ministry. I'm equally concerned because that is a sleeping giant. So tutamusha ile giant so that it can equally compete with this particular national school. Mimi nakubaliana na waziri, mara moja waziri uweke mikakati shule yetu ya Gabatura ambayo ilijulikana zaidi iweze kufufuliwa, ichukue nafasi yake katika Kenya. Waziri, move with speed and reinstate the glory of that great school that was known for years as a center of excellence. This is a school that is the only national school we have in this county, the only national school. And by God's grace, ikakuwa ya wasichana. Unajua ukipewa national school ya wasichana, you have every reason to smile. Because we know the risks that our girls encounter every day in this county. Especially because of our way of life. This school is not just a learning setup for our girls when it comes to education. It is also a safe space where they take refuge from risks like FGM and early marriage. Na aikari a gicigo bunge kia Bomachoge guku ni kaunti ya Githini makirurunganite magikomithia guthuka kwa mabarabara na makiria mwena uyu na makiria maturaini ma Omosocho na Nyansakia. Kuringana na aikari aria makana aria maritie magitabania mirurungano yao ni makomithitie mubunge wa nikiria maugite ati ni agondereire na makiria hari kumathondekera mabarabara kuria maugite ati makoretwo makigerera ihinda iritu gukorwo makiumiria magetha mao kumatwara mathoko-ini. Nimepita asubuhi, nimepata watu wanaenda kufanya maandamano huko. Barabara mkiangalia imeharibika, gari zimekwama huko. Wa mama wameanguka, wamefunjika miguu. Ndio tunauliza serikali toa 62 million kwa kila constituency ili sikue za road maintenance. Kwa nini Bomachoge chache alifanya hiyo pesa? Ukiangalia constituency zote hizo barabara zimeanza kulimwa. Ni Bomachoge chache tu ndio imepaki. Ndio nauliza Mheshimiwa Alifa Miruka afanyie wananchi kazi kwa sababu walimpea kura moja. Hii barabara hii kwa sababu kuna kasi mingi, siku ile ataanza kufanya hii itakwisha. Ile kitu nasema akuje bila ameona ni mtu anafanya kazi smart. Kwa hivyo mpatie nafasi kidogo tu, nitaenda kuongea na yeye na mtaona hii imetengenezwa. Hii mimi nikiwa engineer, hii sio kazi. Unajua hii machi inakuanga hapa, inakuanga mnaenda mpaka kwa mashamba huko, lakini engineer akikuja pamoja na mimi na Alifa akikuja, tutasema hii machi toke ende mpaka Mgonga River huko chini. Your time, see how we are suffering down here. We are struggling here. This is a road that has never been made for how long? Will we be waiting for all that? We elected you, we are not forcing you, but we are telling you. Because we have the powers to withdraw you. The constitution of this country. So be sure, come here, address this situation. We are not begging you, by the way. It's a right, we are paying our taxes. Kou ni kaunti ya Githini nikuo twaikorwo tukihingira gikunjiro gitu kia mohoro ngatho cia mwanya muno niguo gitikira gutihukira wiroreri waku oro ndumwe na gutwarana na ithu ngatho cia mwanya muno itanakiumira njitikiria ngiko ngigutiga na riciria rimwe ndikirikana hi wanagiko ugiciria uhoro wa rui na rui kumanagia na haria rukorwo rukiuma source-ini yaruo rwetu ni guthie rutire hindi ruri rwacoka na thutha na uguo noguo ndirakienda gikwire mwaka-ini uyu ni tondu turakingirie mweri wa keri wa mwaka uyu wa 2024 reke matua maku maria wako ugitua ndugaiko ugiciria kurora na thutha ni amuru riria rogumagara rutiri rwanacoka na thutha koguo onawe matua maku watua maria watua ndugaiko ugicoka na thutha ngatho cia mwanya muno ndugathi kuraihu ni amu tafarira ya metemete cia mathako ikireho ni mundu gwituti wa mbui wa njau niyo arakihariria na njira igwete na nowe muri kinyitanira nake cihanda thaa imwe cia hwaini kumenyithia uria bururi uragithie na mbere na kwigariura ni ria kwa ni Mwangi wa Murugi.